ሰላም ጓደኞች እንዴት ናቸው? ዛሬ የሚቀጥለውን ሰንድ መጥቻለሁ። ባለፈው ታይፕ ኦፍ ፈንክሽን እና ኢቨን ፈንክሽን ዲፋይን አድርገናል። ዛሬ የሚቀጥለው ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን እና ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ስለዚህ what is exponential function ዲፋይን አደርጋለሁ ማለት ነው። Exponential function if a is any number such that a greater than 0 and a different from 1, then the function is an exponential function described by f of x equals a to the power of x. ማለት a base ነው, x is an exponent. በዚህ function መልኩ define የሚደረግ ከሆነ we call it as an exponential function. ስለዚህ አሁን ሪዝኖቹ እነዚህ a greater than 0 እና a different from 1 የተባለበት ምክንያት ዲፋይን አደርጋለን። So why do we avoid 0 and 1? So why a should be greater than 0 is because f of x or f of 0 to 0, which is 0 to the power of x equals 0 always. A ቢቀያየርም ይሄ ቁጥር 1 2 3 4 5 100 ቢቀያየርም ሁሌም 0 to the power of anything is 0. ስለዚህ exponential function እንደዛ ዲፋይን አደረግልንም ማለት ነው። Okay, why? Another one is why we have why a greater than 0, different from 0, not greater than. It's different from 0. Different from 1, I'm sorry. Different from 1 is because f of x 1 to the power of x equals always 1. ይሄ ቁጥር ሁሌም ብንቀያየረው ሁሌም 1 to the power of any number is 1. ስለዚህ ለዛ ነው እነዚህ ሁለት ቁጥሮች a different እንዲሆኑ የተደረገው ማለት ነው። Okay. Now let's see an example. Okay, example በፊት a greater than 0 ብለናል ነበር መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ a ኔጌቲቭ ቁጥር መሆን አይችልም ማለት ነው። So why we don't do the negative? So we don't get complex numbers. So why do we avoid, say, type large fraction? Why do we avoid negative numbers? See, we avoid the negative numbers so we don't get complex numbers. Complex number ካገኘን exponential function አይሰራ ማለት ነው። So example ብንወስድ, so let's do example 1. Let's say if a equals -4, so that means f of x equals -4 to the power of x. ስለዚህ the power of x, then let's say x equals 1/2. A complex number, negative number ማንወስድበት ምክንያት ለማየት ነው ኤግዛምፕል ያመጣው። ስለዚህ let's say, so that means which is f of 1/2 equals -4 to the power of half. ይሄ ምን ይሆናል? Square root of -4, which is a complex number, right? It can be plus or minus 2i. This ይሄ exponential function ላይ it doesn't work. ለዛ ነው ኔጌቲቭ ነምበሮችን አቮይድ ያደረግነው ማለት። Okay, የሚቀጥለው type is logarithmic function. Logarithmic function ነው. Logarithmic function define እናደርጋለን. So if a is any number
logarithmic function defined if A is any number such that A greater than 0 and A different from 1 and X is greater than 0, then Y equals logarithm of X to the base A is equivalent to A to the power of Y equals X. Exponential function inverse እንደማለት ነው። ስለዚህ exponential function or logarithmic function በዚህ አይነት መልኩ ዲፋይን ይሆናል ማለት ነው። which is y equals logarithm of x to the base a. And then as a rule ሌላ rule የሚኖረን እዚህ ላይ we cannot take a log of negative number. ስለዚህ ኔጌቲቭ ኤክስ አይኖረንም ማለት ነው። ሁሌም ኔጌቲቭ ኤክስ ቫልዩ አይኖረንም፣ ኔጌቲቭ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ አይኖረንም። ኦኬ ይሄ የሚቀጥለው ፓወር ፈንክሽን ነው። ፓወር ፈንክሽን ዲፋይን የሚደረገው power function is a function with a single term. That's the product of real numbers. A coefficient, a real number, a coefficient, a variable raised to a fixed real number. Power minor will fixed number says defines the derivative is f of x equals a times x the power of n. So a real number, a is a real number and x is a variable. እንደፈለግን የምንቀያይረው variable x, which we can start 1, 2, 3, 4, any number, right? Any real number. And n is fixed number. አንድ ቁጥር ከወሰድን if n is equals to, it's always equals to ማለት ነው ለዛ function ሌላ functions ከሚኖር so an ስለዚህ n fixed ናቸው but x is a variable ይቀያየራል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ፓወር ፈንክሽንም ያው እንደዚህ የተለያዩ ህጎች አሉ። ስለዚህ ፓወር ፈንክሽን ለምሳሌ ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን እና ፓወር ፈንክሽን are not the same። ያ ማለት ምንድን ነው? ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን is not a power function. So exponential function is not power function. የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ፎርሙ y easy form is y equals a to the power of x ነው, which means a is fixed base raised to a variable. A is a fixed base raised to a variable. So it's raised to a variable. And power function is y equals a to the xn. I define and diagonal ቅድም define and diagonal y is axn, which is a variable is raised to a fixed exponent. ልዩነታቸው ወይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ፈንክሽን ደግሞ የተለያዩ ፎርሞች አሉት። ስለዚህ እነዛን ፎርሞች ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ፓወር ፈንክሽን ኤግዛምፕል ፎርሞች የተለያዩ ፎርሞች ኤግዛምፕል እንወስዳለን። ስለዚህ ኤግዛምፕል power function. Let's say we have f of x equals 1. f of x equal ከሆነ a constant ይባላል። constant. See? If we have f of x equals x አንድ ራሱ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ f of 3 አድርገን f of 3 መልሱ 3 ከሆነ ይሄ ምን ይባላል? አይደንቲቲ ይባላል።
function. Okay. ሌላኛው f of x to the power of 2 ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? quadratic function or quadratic power function ይባላል። Okay. ሌላ ደግሞ we have f of x to cube ይሄ cubic function ይባላል። cubic function or cubic power function define ሲደረግ ማለት ነው። ኦኬ እዛ ደግሞ f of x is that f of x so 1 over x ይሄኛው ደግሞ reciprocal function reciprocal power function power function. Okay. የሚቀጥለው f of x 1 over x squared ይኖረን ይሄ reciprocal squared power function ይባላል። squared power function እሺ ሌላኛው አንድ ሁለት ይቀሩናል ፋይን ማድረግ ስለዚህ ቀጥሎ f of x square root of x ይኖረናል ይሄ square root function ይባላል። ይሄም power function ነው square root power function ነው ለምን ቢባል ይሄ f of x ማለት square root of x ማለት x to the power of 1 over 2 1 over 2 is a real number ስለዚህ real number ለዛ ነው power function የሆነው። ኦኬ የመጨረሻው f of x equal to cube root of x cube root of x ይሄ cubic root ይባላል ማለት ነው cubic root function ይሄም power function ነው ምክንያቱም f of x x to the power of 1/3 ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ እሺ እነዚህን ዴፊኒሽኖች በመጠቀም ወይም ያባየነው መሰረት ጥያቄ is let's see it f of x equals 3 to the power of x a power function. ይሄ power function ነው ነው ስለዚህ ባየናቸው ዴፊኒሽን መሰረት ሁሌ power function define አደረግነው f of x okay f of x equals a to x to the power of n a fixed ይሄ variable ነው a fixed ነው a fixed ነው n fixed ነው a fixed ነው ማለት ነው a fixed ነው a fixed ነው but this is a variable አሁን በተሰጠን መሰረት ግን 3 to the power of x ይሄ variable ሆነ ስለዚህ this is not power function not power function but it is exponential function and exponential function is a fixed number raised to a variable number exponential function definition which is y equals a to the power of x a variable no here the form of 3 to the power of x is exponential function power function okay የሚቀጥለው absolute value function or modulus function so absolute value function is a function given by f of x equals absolute value of x given by f of x equals absolute value of x ስለዚህ f of x and then in the absolute value function we have domain and range so the domain of f is
all real numbers, and since an example is if f of x equals 45x, define, and this is always greater than 0. So which means x is an element, element of real numbers. Right? So the range of the absolute value function is f equals positive real numbers, because always ማንኛውም ቁጥር absolute value ገብቶ solve ስናደርገው positive ስለሚመጣ the range of absolute value function is all positive numbers, and the domain is all real numbers, which is -3, -2, -1, 0, 1, 2, which is can be defined -infinity to infinity. Okay. የሚቀጥለውና የመጨረሻው function define የምናደርገው is a signum function. So signum function is a real valued function defined for a real number x as follows. So it's the piecewise the function example, which is signum function is defined by SGN of x is a short formula. That's equals 1 if x greater than 0, equals 0 if x equals 0, or -1 if x is less than 0. እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች ወደፊት maybe you can ስትማሩ ላፕላስ ፈንክሽን የሚባል ላይ ዲፋይን ይደረጋል። ላፕላስ maybe 12ኛ ክፍል ላፕላስ ፈንክሽን ብዙ ጊዜ ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት ዴፊኒሽን ላይ ይሰጣል። ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት በፊት ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ከሆናቸው ኤሌክትሪሻን ከሆናቸው እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች ሊያጋጥማቸው ይችላሉ ማለት ነው። So signum function is defined by is defined as is a piecewise function. Piecewise defined function. እንደዚህ አይነት የሚጻፈው በሌላ መልኩ ደግሞ ስቴፕ ፈንክሽን ሊባል ይችላል። ስቴፕ ፈንክሽን ስቴፕ ብዙ ጊዜ ፕሮግራሚንግ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ምናምን የሚሰሩ ሰዎች ላይ ሊጠቀሙት ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ታይፕ ኦፍ ፈንክሽኖች ባለፈው እንደጀመርነው እነዚህ ነበሩ ዲፋይን አደረግናቸው። በጣም አመሰግናለሁ። ባለፈው ያየነው ኢቨን ፈንክሽን ጀምረን ነበር ያየነው እንዳለ ዴፊኒሽኖች ነው ወስደናል። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። የሚቀጥለውን ሌክቸር ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቴንክ ዩ። መልካም